In this video, we are going to know about absorption costing. ఈ వీడియోలో మనం absorption costing గురించి తెలుసుకోబోతున్నాం. Absorption costing is an accounting method that includes direct materials, direct labor, and both variable and fixed costs. The key principle of absorption costing is that it absorbs or includes all manufacturing costs in the cost of each unit produced. అబ్జార్ప్షన్ కాస్టింగ్ అనేది అకౌంటింగ్లో ఒక మెథడ్ అనమాట. దాంట్లో ఒక వస్తువు తయారవడానికి అయ్యే ఖర్చులన్నీ కూడా ఇంక్లూడ్ చేయడం జరుగుతుంది. అంటే డైరెక్ట్ మెటీరియల్ ఖర్చు కానీ, లేదంటే డైరెక్ట్ లేబర్ ఖర్చు కానీ, అలాగే స్థిరమైన, అలాగే ఎప్పటికప్పుడు అస్థిరంగా మారుతూ ఉండే ఖర్చులు కానీ అన్నీ కూడా ఇంక్లూడ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఇంకా తేలిగ్గా చెప్పుకోవాలనుకుంటే, ఒక కంపెనీలో ఉండే అన్ని రకాల ఖర్చుల్ని కూడా కలుపుకొని ఆ కంపెనీ నుంచి తయారవుతున్న ప్రతి వస్తువు లేదా ప్రతి యూనిట్ మీద ఎంత ఖర్చు అవుతుంది అనే దాన్ని లెక్క కట్టడానికి ఈ అబ్జార్ప్షన్ కాస్టింగ్ అనే అకౌంటింగ్ మెథడ్ ఉపయోగపడుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇమాజిన్ ఏ స్మాల్ బేకరీ దట్ బేక్స్ 500 cupcakes in a month and they have the following costs like $200 for ingredients, $300 for baker's wages, $100 for electricity and packaging, and $150 for rent. Now these all expenses should be added together to find out the total cost to the bakery to produce 500 cupcakes in a month. If we include all these costs together, then the total cost to the bakery will be $750. Now to find out the making cost of each cupcake, the total cost to the bakery should be divided with the total number of cupcakes that made by the bakery in a month. Means $750 divided by 500. Then $1.50 will be the making cost of each cupcake. This cost includes all the costs incurred by the bakery, both variable and fixed, to produce the cupcakes. అంటే ఉదాహరణకి ఒక బేకరీ నెలకు 500 కప్ కేకులు తయారు చేస్తుంది అనుకుందాం. అయితే ఈ కప్ కేకులు తయారు చేయడానికి కావాల్సిన ముడి సరుకు కానీ, అలాగే తయారు చేసే వాళ్ళకి ఇవ్వాల్సిన జీతాలు కానీ, కరెంటు బిల్ కానీ, ప్యాకేజింగ్ మెటీరియల్ కానీ, నెల కట్టాల్సిన రెంట్ కానీ, ఇవన్నిటినీ కలుపుకుంటే నెలకి $750 అవుతుంది అనుకుందాం. అంటే 500 కప్ కేకులు తయారు చేయడానికి $750 ఖర్చు అవుతుంది అనమాట ఈ బేకరీకి ప్రతి నెల. దీని నుంచి ఒక కప్ కేక్ ఎంత ఖర్చు అవుతుందో తెలుసుకోవాలనుకుంటే $750 డివైడెడ్ బై 500 వేస్తే $1.50 అనేది రావడం జరుగుతుంది. ఐ హోప్ యూ అండర్స్టూడ్ అబౌట్ అబ్జార్ప్షన్ కాస్టింగ్. ఇఫ్ యూ లైక్ దిస్ వీడియో, don't forget to subscribe. Thanks for watching.